Ispirazzjoni u esperimenti ma' Angel Gallia. Nilqakom għal programm ieħor Ispirazzjoni u Esperimenti u llum għandi żewġ artisti mill-Rubber Bodies Collective għandna l-ira Melkonyan u Grima. Grazzi tal-ilqajtu l-istedina, ili nammira ħafna x-xogħol tagħkom snin. Kien hemm perjodu fejn anke tlajtu barra u komplejtu fuq l-istess xogħol u issa rġajna qed ingawdukom hawn Malta. Ħanibda billi forsi tintroduċu Rubber Bodies Collective li semmija li forsi mhumiex daqshekk intiżi, forsi semgħu bikom għall-ewwel darba. X'inhu Rubber Bodies Collective? Jiena nibdew. Ibda. So Rubber Bodies Collective is a group, art group. I think right now we identify as we work in the artistic research field, but we started in 2009 and we actually went through many different phases of how we worked and what do we create. So in 2009, I think it was a group of friends that came together and wanted to make art. That's nice. And people came from different disciplines. So, for example, Jimmy studied theater abroad and in Malta, and then we had our colleague Rebecca Camilleri, whose formation was in dance and movement, Mario Samut, who makes music and the sound designer, and Matthew Pandolfino created installations and objects. So we all came from different art disciplines, but we wanted to create performative events together. Mm-hmm. My formation was even weirder because my first education is in science. Nice. Before I went to study theater. Actually, I have my second education, which is in theater, and we would come together and create. I think at that stage was mainly visual theater and movement and visual theater. So taqdu koll element ta' xjenza fija. Iktar dan l-aħħar. Iktar, Fil-bidu naħseb konna ħafna fizikal. Għalek bodies, frabber. U naħseb fil-bidu net, naħseb l-ewwel esperimenti kienu kif nistgħu nagħmlu teatru mingħajr script. Naħseb minn hemm bdiet. U kienet element ta' improvvizzazzjoni. Totalment. Ġifieri u biex taqdu dad-disciplini kollha, nitkellmu ta' fuq il-kollaborazzjoni, ma xi ħaġa li forsi s-semija tagħna mhumiex daqshekk intiżi li jisimgħu dawn l-artisti minn ġeneri verament totalment differenti għax is-soltu jekk teatru, jekk sfin, imma u kif ġitkom din l-idea li tingħaqdu hekk ġast għax kontu ħbieb? I think so. I think and like because we were friends and because we were all interested in art making and something. Dik li għaqditkom l-art making li tagħmlu wanted to create something and we knew that it was for stage. Imma sena nara kien hemm ftit ħolma nistgħu ngħidula tlieta minna spiċċajna nistudjaw ġodan Dartington College of Arts l-Ingilterra. So kien hemm xi jiena, Rebecca u Matthew Pandolfino. U dak kien college pjuttost stramp fis-sens li tallimna post-dramatic theater, ġifieri teatru li ma jibdix minn script. Konna għadna żgħar, kanna 20. Allura kien hemm naqbidu li għadna minn hemm, imma l-idea prinċipali kienet x'tinsix 2009 din. Kif aħna, għax aħna ġera minn Ingilterra speċi ta' fejn kulħadd hemm professional scene, kif aħna nistgħu nagħmlu l-arti full time. Ekku. Jiġifieri hemm daw il-ġiex naħat li tisemmira li aħna naqadna u bqajna naħdmu b'mod kollettiv u interdisciplinarju hekk ma nafx il-kelma veġita. Jiġifieri disciplini differenti li naqdu flimkien. Sewwa. Imma fl-istess ħin kien hemm dik il-ħolma li aħna xtaqna nkunu full-time artists. Kemm ħolma sabiħa. Iva, naħseb. U t-tir tagħkom il-ħaqtuha hekk taħdmu wara kemm ilkom minn 2009 s'issa. Ma naħseb li kien hemm qatt li fejn waqaftu. Le, ġifieri qed nitkellmu snin. Issa toqorbu għal. Waqafna meta ngħidu waqafna meta morna Amsterdam. In 2015, no? We moved to Amsterdam. Ġibna masters. Biex studjajtu l-istess suġġett imma fuq l-istess ħaġa nassumi li studjajtu le. U fl-istess ħin naħseb meta spiċċajna l-Olanda ġo kontest mhux Malti. ħuta balla minn li konna laki, li stanejt, forsi ma nafx, li
ġejna imbuttati hemmhekk. Proset. Ħeġġukom biex komplu Iva. tistudjaw. Le, mhux wara l-istudju. Wara l-istudju. Għalhekk- Kif ġifieri? Ġejna acknowledged mill-Municipality of Amsterdam, tawna sussidju, tawna studju biex inkomplu naħdmu. Ira rebħet awards ġo pajjiż ġo Switzerland, Zurich, minn festival. Ġi daw kienu affarijiet li aħna meta konna naħdmu Malta fil-grupp tagħna. Konna dejjem naħsbu li Mhux ta' tass. mhux aċċess, daw mhux għalina. Imma wasaltu u għedinaw, proset. U meta But I think that was sort of our second phase, no? So I think if we started what I told you, in 2009, a group of friends came together and we wanted to make art, and there was this dream of working as full-time artists, then, well, life goes on, no? And we develop, and then there was, I think, the desire to develop individual artistic practices as well. So we continued working together, but also individual lines started developing more. And that's when Amsterdam came in for me, for example. That's where I felt like maybe with my self-education in art, I wanted to have a proper formation. That's where I applied to study at Dazarts. It's the master's education in Amsterdam in performing arts and theater. And indeed, like that's when the second phase started for us. And I think something in our aesthetics and how we make theater and art also changed, because then I think there was a little shift until we came back to making theater as a group. But there, I think during my studies, there was a bit more emphasis on developing individual line and form. And maybe that's when my science also came in a bit more prominent, because I just had space to think about what do I as Ira make in theater. And I think then it came back as an art for me to realize that, like, actually, I don't want to make individual art. It's not, I think there are makers who want to be alone in the studio and who... taħdem ma' ħaddieħor. Exactly. Xorta bqajna naħdmu, vera. Individwali u... Vera, għax per eżempju, Ira taħdem ħafna b'affarijiet relatati ma' oġġetti flokatturi, ix-xjenza, dal-aħħar il-likwidu ta' ġisimna, id-dem, l-aħħar xogħol per eżempju tagħha. Which is inspired by my science formation, and also I think the way I look at things is a bit different, because the way I moħħ xjentifiku u tagħmel l-arti. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Naħseb inħati mbagħad kien hemm il-ħaġa ta' l-identità, għax jiena mhux hekk. Qatt ma ħsib fl-identità tiegħi waqt li kont ngħix Malta. Mhux hekk Malti ġo Malta. Meta ġiet uniku. Meta spiċċajt l-Olanda, Mhux hekk? hemmhekk tlifta l-identità kważi. Allura bdej dan ix-xogħol ta' dokumentarju fuq affarijiet Maltin li forsi tajb insemmi qabel nitkellmu fuq, li dan ix-xogħol barra beda mhux Malta, bil-Malti. Ettara u bil-ġmiel. Hija nitkellmu fuqha. Infatti xtaqt nafas fuq għax peress li semmejna moħħ xjentifiku, intom tagħmlu riċerka artistika li hija xi ħaġa qed iżżewweġ ġiex ambiti li forsi hemm barra jarawhom differenti ma' minnu fil-mitla tal-arti bil-forsi tagħmel ir-riċerka biex titkellem, tagħmel performance, tagħmel pittura, tirriċerka. So forsi xtaqt kemm hija differenti l-arti espressiva iktar tradizzjonali meta intom qed tieħdu dal-element ta' riċerka artistika għalikom. Yeah, maybe we need to define a little bit or speak a little bit of what it is, the artistic research. And I think for me, it is the engagement with the subject. So I think any artwork that we make, and indeed my formation and education is in theater, but I think the final outcome is not the center point, no? But it's kind of how do I engage with the subject matter that interests me? How do I research it? What do I read? Who do I speak to in order to create material that will result into a theater performance? Or sometimes it's also an installation or a visual art exhibition, a publication. So I think the way we work is that very often the final outcome is a performance and theater, but we also do other things. And it is about the process of how we arrive there. And that's what artistic research is, no? That kind of there is a theme that interests you, and then you create this world around it, world of questions and world of things that kind of touches upon it. And
very often with us it also takes quite long. Sama tagħmel ir-riċerka titħin, ikollok tema f'moħħok u tibda tfittex. U ngħidu li wkoll żviluppajna modi differenti ta' xi tfisser li tagħmel riċerka. Għax pereżempju edna fit-2009 intqajna 5 artisti minn disċiplini differenti u provajna naraw kif tella performance. Li fis-sens dik kolja riċerka artistika li forsi ġejja minn kif taħdem. Imma jiena llum il-ġurnata naħseb fir-riċerka tagħna għandna l-arkivi, imorru l-arkivi, l-affarijiet tax-xjenza, hemm il-politika, jiġifieri mhuwiex just kif taqbad tgħid, riċerka biż-żeba x'jiena timpinġi biss. Hemm ftit espansjoni tagħha u kien hemm ix-xogħol tagħna li bdejna naħdmu mal-komunità, naraw iktar bħala riċerka kollaborattiva mal-komunità milli neċessarjament xi applied theatre jew xi community work għax il-mod kif ħdimna jew il-mod kif naħdmu man-nies huwa dejjem b'metodi ta' riċerka jew ġurnalistiċi, jew arkivisti, jew reportaġġ, jew investigazzjoni. Ġifieri dik it-tip ta' riċerka toġobna fejn ma nitilqux minn fiction, mill-fantażija. Forsi ira titlaq mill-fantażija. I think yes, I work a lot with imagination and kind of fantasies, and also I like philosophy a lot, so also stop me if I go in my explanations too philosophical. But I also wanted to add that for example, the project that Jimmy mentioned, where I worked with liquids or body liquids and the imagination of liquids performing on stage. So that was very much practice-based research. Exactly. So I spent years in the studio of trying to understand. So the provocation was, what would it be? What kind of theater would it be if we enter the space of theater venue and we watch not humans performing, not human actors, but humans and non-humans. And that's where maybe I go to philosophical. Non-humans? So in my case, it was thick liquids that we would build different trajectories for them to move. Ġifieri l-udjenza ħajkunu qed jaraw dawn il-liquidi li għaxin xrajt xi ritratti isom pereżempju id-dmija dejjin minn pajpijiet, minn boros, u qed jaraw dan naħseb li snin ta' esperimenti li għamilt fl-studio. Exactly, because in the beginning it was like, okay, I had this idea and then I prepared the bucket of thick liquid and I was like, I think it's gonna be great. And then, yes, we like pour it and it falls down and that's it. And I'm like, oh, that's not very entertaining or performative. Fatti għandek mistoqsija inti kif inħarsu lej l-udjenza biex inkunu u naħseb din nidħlu fiha. Hija naħseb hemm parallelizmu għax naħseb ira kienet qed tirriċerka issa pereżempju jekk naqbad barmil b'liquid blue u nitfgħu hekk. Ta' ilbu. Vera mhux tirawna. L-udjenza x'ħadd jieħu minna. B'daqsek bil-lift barmin. Dina kemm il-darba naqleb barmin. Ħadd ma jċabċab li. Allura dejjem naħsbu speċi ta' x'logħbet nilagħbu mal-udjenza. Ġifieri, so intom meta qegħdin tfasslu, ara semmiha xtaqt li jindunaw ara x'tip ta' ħsieb kemm trid snin biex toħloq xi ħaġa ta' spettaklu. Ġifieri apparti forsi għal-ira l-immaġinazzjoni u għalik Ġimmi iktar fattwali, tieħdu dit-tema u tirriċerkawha sa ma tallaw xi ħaġa. U mbagħad tridu taħsbu l-udjenza x'sa jieħdu. U inti fil-każ tiegħek meta bdejt ma titfax likwidi mal-art ġast. Bdejt x'xtaqt l-udjenza tieħu minn din l-esperjenza. Well, these are the questions now that you ask as an author of the work, as a creator of the work. I cannot know what they will experience, but of course I want a desire that I put in my work of what I would want people to experience. Yes. So I think, and that's where kind of the bridge between your own research questions and what you want the audience to experience kind of bridges, no? So how can I put the questions that I'm curious about, that inspire me into the work, so then through watching the work, people also find inspiration or ask these questions, and somehow through art, I don't know, a conversation and a thinking process starts. U xrittom jisaqsu f'Upstairs Geology, naħseb Anġel kienet tistaqsik xi iktar speċifika. X'kellek f'moħħok speċ ta' l-udjenza x'rid tistaqsihom? I think for me, it really touches upon the scientific background, because I think at that moment when I was creating this artistic research and this performance, I was asking myself, what
what kind of theater, what kind of science theater can I make that doesn't directly speak about, because before I made performances where I spoke about scientists, or I would put the thematic directly into verbal kind of transmission. So then my question was, what kind of theater can I create without directly speaking about science, but that would inspire audience to like somehow metaphorically associate it with scientific world. So then I put it, like, I was like, I'm not going to start with science. I'm going to start with other things. And then that's where the question of matter and objects, because I think scientific discipline is a lot about, or for me in a laboratory was... Fizika hija fuq il-materja. Exactly, matter, no? It's observing matter. So then this performance and this research was about creating the conditions for the performers and the audience to be in a space where they observe matter in a poetic way. And what impact does it create, no? Ara xi ħsieb trid biex toħroq xi ħaġa li qatt ma forsi rajnija qabel tivvinta inti. Tivvinta tipprova tistieden l-sħabek l-artisti oħra jaraw xi tagħmel. Taf inti, I mean, ma naħsibx li hemm ħafna iktar riċerka jew żmien milli kieku awtur, għax il-mistoqsija kienet x'inhi d-differenza bejn tradizzjoni. Ma naħsibx li naħseb awtur meta xi ħadd jikteb script, idum ħafna wkoll jagħmel ir-riċerka. U jekk ikun għaqli isaqsi l-sħabu aqrawha tagħmel sens. Il-proċess huwa vera simili ta' kull. Naħseb l-unika differenza li aħna ma nibdewx mill-iskript, mill-test, mill-kliem, mill-kelma, nibdew hekk. L-kelma forsi l-kliem huwa parti mill-ħaġa kollha li nippruvaw naraw. Imma, ekku, li joġobna ħafna f'xolkom kemm titlu fil-profondità ġenwina tal-proċess artistiku b'angolu anka riċerkat xjentifiku. Xtaqt ma nħallix barra l-proġetti tiegħek, Jimmy, għandek Nassaba, Song of a Bird u Explosions Kaxxa Infernali. Li jinteresani ħafna hija kif tesprimi l-maskolinità kontemporanja, x'inhu raġel f'da żmien. Leonis, diġà bdejt it-tina ftit ħiel li inti bdejt taħdmu dan l-Olanda stess, mhux hawnhekk. U forsi għaliex u kif wara li għamil daċxol xi tħoss li l-ħaqt? Forsi, grazzi tal-li tistaqsini fix-xogħol tiegħek. Il-topic ta' maskulinità huwa komuni fix-xogħlijiet. Sewwa. U forsi risposta hija vera faċli għax jiena raġel. U trabbejt ġod il-komunità u qatt ma saqsejt il-mistoqsijiet. Li kelli xi tfisser, xi privileġġi għandi, xi jiena, x'differenza hemm tipo għalfejn meta mmorru nitkellmu rubber bodies, in-nies dejjem iħarsu lejha mhux lejn ira. Dal-mistoqsijiet, xi relazzjoni kelli ma' missieri, kif rabbini missieri, kif tellana, l-iskola. U naħseb meta mort Amsterdam sibt kultura naqra differenti minn Maltija fej daw il-mistoqsijiet qablilhom jistaqsuhom. Ekku. Minn meta twilid jiena. Eżatt, u waslu ċertu livelli aħna għadna mal-aħħar. U ma stajx nibqa' ninjora fix-xogħol tiegħi. Imma naħseb hemm il-kwistjoni tal-identità li inti tidħol din ukoll. Fil-Malti aħna ngħidu raġel ta' ftit kliem, raġel bil-għaqal, raġel kważi qatt m'hemm dak raġel ta' vera. Eżatt. Mhux raġel. U dawn it-temi l-espressjonijiet. Interessawni. Imma naħseb it-tema ikbar kienet li jiena Malti. U li jena Malti għet l-Olanda, u l-Olanda issa min jieħu ħafna liħ fuq dil-ħagġa li ħanejt, ġifiri dispeċini. L-Olanda ħadd ma jaffejni Malta. Jew xi ġifieri Malti. M'għandhomx għalfejn, eżatt. Ħafna minnhom kienu jitfixkluni ma' Spanjol, Taljan, Grek, xi ħaġa Mediterranja. Huwa mhux komuni. Xi ħaġa Mediterranja. U jiena mek nitkellem bil-Ingliż u forsi. Allura ġietni din il-ħajra li nipprova nifhem iktar xi ġifieri jiena Malti. U provajt naqbad mal-affarijiet li s-soltu aħna l-Maltin ma niċċelebrawx. Sewwa. Ġifieri mhux il-luzzu u mhux hekk.
forsi dawk l-affarijiet li ġew inventati fis-70s biex ikonna turizmu Ekku, Malta, imma l-affarijiet li forsi idejquna bħala Maltin. Ekku. Bħal daw Pal-nassaba, daw li jagħmlu n-nar, jagħmlu l-istorbju, xi tfisser speċta. Huma elementi li aħna nassoċjaw ukoll mar-raġel Malti. Marra ukoll, ġifieri dawn huma komunitajiet li ġeneralment dejjem ikunu predominanti rġil. Eżatt. Kważi forsi il-mara toħdilhom l-ikel jew support. Ekku, jew tuħu paċenzja waħda minnhom. Paċenzja. U allura jiena f'dan l-element fil-waqt li tnagħmel dokumentarju magħhom għax naħseb ukoll pereżempju fin-nassaba hemm dik il-mistoqsija vera kbira li għad ninsaqsi sal-lum li xi darba forsi nixtieq niddiskuti iktar pubblikament speċi ta' daw in-nassaba iħobbu in-natura. Daw in-nassaba iħobbu l-asafar. Issa kif iħobbu n-natura u kif iħobbu l-asafar forsi ma taqbilx ma' ċertu konservazzjoni. Ma' ċertu policies Ewropej, għax xolwa fuq hekk li f'2018 inqatat li dawn ma jistgħux jibqgħu jonsbu, allura dawn il-mistoqsija tiegħi kienet allura dawn nies bħal missieri pensjonanti li ilu jagħmilha minn meta kien tifel. Illum il-ġurnata kriminal dan jekk imur jagħmilha sewwa. U fl-istess ħin jiena missieri għallimni ħafna affarijiet fuq in-natura, fuq il-ħaxix ħażin, fuq l-asafar kollha, fuq il-mod kif ir-riħ jiċċaqlaq, isħab. Ekku, għax inti qed parti min-natura wara kollox xu. Eżatt, jiena ngħid sitting in nature dawn in-nasaba. Ġifieri, I mean, dak huwa forsi l-meta tax-xogħol tiegħi li huwa vera importanti għalija li ngħid ukoll li jiena meta konti għat Malta qabel mort l-Olanda fit-2015, kulħadd kien jaqtali qalbi li biex xogħol Malti ikun jista' jintwera barra minn Malta ma jistax ikun bil-Malti. Immarelli. U hawnhekk importanti li ngħid li dan ix-xogħol pereżempju tan-nassaba dar l-Ewropa ġo pajjiżi li mhux bl-Ingliż, jiġifieri konna ġo pajjiżi li tkellmu bil-Ġermaniż, bil-Franċiż u dejjem ittella bil-Malti. U jiena naħseb, ovvjament kien hemm ix-xogħol li tagħmel it-titoli Mhux hekk biex dak li jkun jifhem. U jiena naħseb li hemm kurżità kbira hemm barra fuq min aħna il-Maltin bil-lingwa tagħna b'dik l-ambjent, l-istorja, l-ambjent tal-gżira, nixfa imma. U lingwa, okay. Il-lingwa, l-iktar il-lingwa. I think people were very interested in learning what is Maltese language, and then there were a lot of comments among the foreign audiences. Għax huma jibdew pereżempju jekk ma mitħla tat-Taljan jibdew jaqbdu ara Italjan. Jew inkella jibdew jgħidu ma daqarbi. Hija totalment. Hija għax taffaxxinani. Il-ħin kontrina blikra. Ħafna spazju. No, ma ħattux ħafna spazju l-tnejn linkom imma x'jaqtaq qabel nitilqu. Għaliex naf li x-xogħol tagħkom huwa provokattiv u fih ħafna saffi u tħobbu li l-udjenza tagħmluhom daqsxejn skomda. Forsi fuq dik xtaqt li niftħu l-aħħar naqra. I think in order to answer this question I have to ask why do you think we want to provoke audience? Le, żgur, jiena lija l-iktar ħaġa importanti li fil-udjenza tqanqal mqar ħsieb. Fimt xi ħaġa li wara li esperjenzaw il-wirja li tajtu għamlu xi ħaġa. Imma għall-udjenza forsi għall-semija tagħna. Nasibira dejjem tgħid li Inti bil-Malti. Ma tajba, jiena nista' ngħidilhom bil-Malti. No, because I think provocation is not at the center of what I want to achieve, and it's definitely no. I think I want to create space. It's just the art formation and art education that I have taught me that artist is a person who asks questions and who has imagination to create new possibilities, who is involved in politics, who is a visionary. So somehow for me, my art and what we create is based and formed from this art education that I received. No? Amazing. So out of this formation, it's not about Yes, it's not about shaking or maybe it's creating space for contemplation together, for asking questions. So maybe it's not so entertaining, although jien aksibtek li ħatejt, I mean. Yes, I think
the centerpiece is like I want to create art that doesn't only Please the eye. pleases, yes, or like relaxes, entertains, yes, but creates space for thinking together about Nissan kompli Iva, jekk jogħġbok. ma jfissirx li x-xogħol tagħna mhux entertaining. Le, that's good. yes, that's where I was hesitant. Le, Ma le, fis-sens l-entertainment jiġi b'modi differenti. Milli nerġgħu morru fil-bidu l-entertainment jiġi bil-viżiv, per eżempju, jew bil-mod kif inġalu l-udjenza tħares lejn x-xogħol, nużaw ħafna live feed cameras biex l-udjenza tista' tara aktar dettal il-perspettiva. Ġivi dak qabli jkun sorta entertainment. U l-element live li jint għandek l-artist qudiemek diġà xi ħadd qed tara xi ħaġa. Għet nisperjenzaw xi ħaġa fl-imkien għasib dikira titkellem ħafna fuqha. But it's just a different genre, no? Iva. That I think for now, I think I have a fantasy of creating a musical, but it's not, for now, that's not what your own version. Ija, mas Exactly, probably, yes. And that's great. U li nixtiequ li speċi ta' li l-udjenza tagħna ukoll tibda timxi mal-udjenza tal-musicals, aħna xorta aħna kollha teatru qed nagħmlu mill-pento għall-pageant għall-esperiment ta' ira bil-liquid għall-nassaba għalija kollha teatru. Ija, u naħseb li ikun sabiħ kieku l-udjenza tiċċaqlaq u timxi minn posta l-ieħor għax ikun hemm ħafna connections, jew li aħna l-artisti ġeneralment qas inkunu aware, li qas inkunu nafu li. Ma l-udjenza tkun qed tara l-istampa sħiħa. Iva. Naħseb li maybe just one more thing, because I thought right now we are the time is running out, but I just wanted to mention that, for example, now I'm researching religious plays, or there is a particular religious play that I'm rewriting, and I am very busy with the question of like I don't want to provoke, and actually I come with a lot of respect to I'm originally from Ukraine, and then I came to Malta quite young, so I have a different gaze of how I see religion as a formation. I think there is a lot of philosophy and values that religious institutions, we need them today, because they speak about values that I think in the world where money becomes so central, religion can bring certain conversations about values that is very necessary. So working with this religious play, I'm asking myself questions of like, yes, how to speak or recreate this version of the play that is relevant for contemporary society, that comes with respect for the things that it brings, and yet certain translation, as you said, through my aesthetics, and through things and questions that are important for me, and I think are important for contemporary society, So that's somewhere my position on. Jekk naqdu naħseb kif qed nara jiena isu teatru riflessiv. Tista' tgħidel totalment. Teatru riflessiv ħafna fejn l-udjenza taf li magħkom żgur ħajkollha dik l-esperjenza fejn waqfet għal mument u ħasbet flimkien. Ija, tista' ħafna sabiħ. I like it as well. Nħobbu naqbdu ma' suġġetti li naħsbu li għandhom bżonn iktar riflessjoni. U dik li għandna bżonn. Nippruvaw nagħmluha flimkien mal-udjenza. Jiena nawguralkom ħafna, ċerta li semmija ħadu pjaċir jisimgħukom, u nawguralhom li gawdu x-xogħlijiet li ħatoħorġu bihom. Ira Melkonyan u Jimmy Grima. Grazzi immens tal-li kontu hawnhekk u grazzi lilkom eżis semmija tal-li segwejtu Ispirazzjoni u Esperimenti. Islim. Ispirazzjoni u Esperimenti ma' Angel Gallia.